start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning, let's take our time. Everybody needs a break, right? హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఫ్లవర్స్ అండి. ఫ్లవర్స్ చేశానండి, టిష్యూ పేపర్తో చేశానండి. సో ఎలా చేశాననేది వీడియో చూడండి ఫ్రెండ్స్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఫ్లవర్ చేస్తున్నానండి, మల్లెపూలు చేస్తున్నానండి. దీనికి కావాల్సినవన్నీ రెడీ చేసి పెట్టాను. ఏమేమి కావాలనేది మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. నా ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, నా వీడియోస్ లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇవి టిష్యూ పేపర్స్ అండి. నేను 3 తీసుకున్నాను. ఒక్కొక్కటి వచ్చేసి 10 రూపీస్ అండి. ₹10 ఒక ప్యాకెట్ వచ్చేసి నేను 3 తీసుకున్నాను. ఇవి ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఎలా ఉన్నాయి అనేది. చూసారు కదా, వైట్ కలరు. ఇవి ఒక 3 తీసుకున్నాను. బడ్స్ అండి ఇవి. ఇది వచ్చేసి 20 రూపీస్ అండి ఈ ప్యాకెట్. ఇదైతే 10 రూపీస్. ఈ 20 రూపీస్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది, అందుకోసమని ఇది తీసుకున్నాను. ఇది సరిపోకపోతే ఇది పెట్టుకుందామని తీసుకున్నాను అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి పెయింటింగ్ అండి, 30 రూపీస్. ఈ గ్రీన్ కలర్ వచ్చేసి 30 రూపీస్. ఇది వచ్చేసి 28 రూపీస్. ఇక్కడ చూడండి, 28 రూపీస్. ఇది 30 రూపీస్. ఈ రెండు కలిపి, ఇదేమీ లెమన్ ఎల్లో, ఇది గ్రీన్ అనమాట. ఈ రెండు కలిపి మిక్స్ చేయాలి, అందుకోసమని దీన్ని తీసుకున్నాను. మిక్స్ చేసి చేయాలన్నమాట. సో దీనికి కావాల్సినవన్నీ రెడీ చేసి చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఎలా చేస్తాను అనేది మీకు చూపిస్తాను. నాకు సపోర్ట్ చేసిన ఫ్రెండ్స్ అందరికీ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, మర్చిపోకుండా సపోర్ట్ చేయండి నాకు. ఈరోజు వీడియో అయితే ఇదే ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.